geva netoti Emerson uri geva takatumira mbava geva matoti urumende yembava. Real conversations, unfiltered perspectives ndo dingindira ratiri kufamba naro pa DJ Holly Unfiltered. Nezuro vaMnangagwa vakasaina CAB3 into law, zvichireva kuti vakukwanisa kusvika 2030, 2 years dzapamhidzirwa pamusoro. Ndo pane video randamboita previous ndikabvunza kuti ko vachamisa vari kupi, vari kuitei, ko ma-opposition leaders ari kupi, ari kuitei, ko ivo VP Chiwenga vari kudiwa nevanhu vari kuitei. But haisiro nyaya ndiri kufambira zvamanje manje, ndati ndibate mazvikokota vanoziva nyaya dzeconstitution, vanoziva nyaya dzelaw, vaProfesa Lovemore Madhuku, tikakurukura kuti tinzwe kuti ndo maperero azvo here kana kuti tine ramangwana, tine tarisiro pamusoro penyaya yeCAB3. Regai tinzwe zvavataura paconversation iyi. Kana une business raunaro raurida kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo handitika. Regai tinzwe vaMadhuku kuti vari kuti chii. Yes, I can hear you. Hi, how are you? Nah, I'm good. How is that side? No, good, right, Serek. How are you? I'm okay. Just a quick one. Sorry for calling without notifying you, man. Okay. Yeah, just a quick one. I saw some reports saying that the president has signed the bill into law. So I just wanted to find out what's going to happen with all the court cases that are pending at the moment. Okay, I mean, all the court cases that are pending will certainly be then heard by the court. The court cases themselves don't stop the act. Now we have an act. We have to wait for the court then to determine the challenges. So all they are being filed. Some have already been filed. Others will be filed in the course of today and tomorrow. So there will be very, very serious challenges that will be filed in the courts. That is I'm answering your issue relating to what is happening to all the court challenges. Yes. Were you referring to some court challenges that had been filed before? If you are referring to those that had been filed before, many of them are not affected by the signing of the bill into law. They will still make sense. They can still lead to the nullification of the act. Now is now an act. And then but the most important ones are the ones that have been filed now that the president has signed. Remember, there was the judgment of the Constitutional Court which said that that application which had been brought on behalf of Prince Dubeko Sibanda was premature. It was not ripe because the law had not come into force. So now they've become ripe. And looking at ZANU-PF, I know ZANU-PF, they've got lawyers and they've got people who understand law. And the president has got advisors who know and understand the law. And they know 100% what they are doing is wrong. Why are they keeping on doing the same thing? They are doing the same thing because that is what they want. They have no respect for the law. It doesn't mean that if you know the law, you will follow the law. In many cases, people know the law so that they can find ways of either undermining it or avoiding it and so forth. So these are deliberate movements, deliberate efforts. They know that it's not. I mean, let's take the very simple example of a referendum. The very simple example of a referendum. I was reading yesterday, for example, that the churches had even tried to persuade the president to say, whatever else, this thing is something that would require that you get to the people through the referendum. So whether you are talking about legal arguments or not, it's clear that the president was alive to the demand for a referendum, but he signed that bill into law without a referendum. So he knows he doesn't want a referendum. He doesn't care that there's a referendum. Then the ZANU-PF people you are referring to, they know
that in terms of the Constitution, Section 328, subsection 7, you cannot have a term limit amendment that will benefit the incumbent, but they don't care about that. So I'm not sure what you are leading to. I mean, it's known, every Zimbabwean who has been following events would know that ZANU-PF does not care what the constitution says. They only care about what they want. So this is what the struggle has become. All the focus in the countries. How can you have leaders um, who would not care about the people, who would not care about the law? But most seriously, they are there because of some election. Now, in other words, they came about through the 2023 elections. And then that came from the people. Then once you got that mandate from the people, you then collude to say, we are now going to then get it away from typical fraudsters. Of course, these are political fraudsters. Yeah, I know, Prof, you are busy. Just the last question. Words of encouragement or last words to vana vezimbabwe. Pachiri netarisiro here chichaitika mashoko ekurudziro. Vanhu vezimbabwe ngavaite tarisiro, because akusi kuti kune zviri kuitwa kunze kwavoko, zvavari kudaiwo ndo zvofanira kuzobudirira. Ruzhinji ruri kuti havasi kuda zviri kuitika izvi. Hapana zvido zvevanhu zviri kudiwa nevanhu vakawanda semawandiro akaita vanhu vasiri kuda nyaya yekuti vanhu vatakasarudza muna 2023 vachinzi vane 5 years vongogara ivo pachezvavo taiva taakuda 7 years vasina kana kumbotsuka kune vanhu ivavo. Kana nyaya yekunzi aiwa hamuchavhoteri president, maakuvhotera mp azonosangana nemamwe mamps vozosarudza president. Zviri pachena kuti hatisi kuzvidaka muno izvozvo, hazvisi kudiwa neruzhinji. Hakuna muhistory yenyika wezvido zveruzhinji zvisingazobudiriri. Saka ndotarisiro yavanofanira kuita kuti zvinobudirira. Saka izvozvizvi isu nevamwe tiri kushanda kuti tikwanise kuti vanhu vaone kuti aiwa zvinhu hazvifaniri kuitika. Tambotanga nekuenda kumatare, ndochakurudzwa kuitwa ichocho, nekuti tinenge tichida zvinhu zvine runyararo. Matare aripo for the people. Then tichazotanga futi kuti tinyatsotaurana nevanhu, kuya kunonzi kuwirirana kuti aiwa toita sei, zvinhu zvinenge zviri nerunyararo asi zvichitaridza simba revanhu, mademonstrations, kutaura munhu wese nezvakadaro. Saka hazvizofi zvakaita mutemo unonzi ndiwo kungotamba kwavari kuita ivo vari kuzviita. Aiwa, Professor, ndinotenda nenguva yenyu. Thank you very much for your time. All right, thanks. Sharp. Right, muri yeZimbabwe mavanzwa Professor Lovemore Madhuku vachitaura kuti tarisiro ichiripo. Nyangwe vakaita zvavo zvavakaita, vakambunyikidza constitution yenyika vachida kuzama maplans akasiyana siyana kuti varamba vachitonga kusvikira narini narini, asi hopu ichiripo, tarisiro ichiripo. Musaore moyo vana veZimbabwe, zvinoda iwewe neni kuti tibatane tiite chinhu chimwe chete. Ndo nyaya yanga ndichifamba nayo